Nuclear is part of the mix, nuclear is part of the future, but it's important that as we go out and procure, the procurement process must be able to stand the test of time, and in this instance is the ability to be able to subject itself to scrutiny, and that's why we're asking NERSA that let's go back to that process, accord the public an opportunity to scrutinize, respond, and then on the basis of that you can make a determination on concurrence. Once we receive that, we'll issue the gazette and run and ensure that we procure. And I want to give a really confidence to the South African. Vadzangano la vashumi la AMCU bari abakofaria zwavhuḓi nga u sa farwa ha muthu na muthihi malugana na tshiwo tsha mabulayo a Marikana. Ni madekwana ha mugolo wa matsira u vhaḓisela mafhungo fano kha SABC 2. Minister zwa muḓagasi na fulufulu Vho Khosientso Ramokgopa bari muhasho wavho u khou humisela murahu tsheo ya muvhuso ya u rwela tshiṱembe pulane dza u renga muḓagasi wa nuclear zwo ralo muvhuso u ḓovha wo ima kha ndugiselo dza u engedza muḓagasi nga muḓagasi wa nuclear. Vha madzangano a vhadzulapo vha tshigwada tsha dzithendo dzo fhambananaho tsha Southern African Faith Communities Environment Institute khathihi na vhadzangano ḽi sa shumeli malamba ḽine ḽa ṱuṱuwedza vhadzulapo u londota mupo ḽa Earthlife Africa vho swikisa khumbelo uri hu lavheleswe nga huswa khathihi na uri hu vhetshelwa thungo dzi megawatts dza zwigidi 2.5 dza muḓagasi wa nuclear. Vha madzangano aya vha khou bya uri mawanwa a minista wa zwa muḓagasi na fulufulu ha ho mulayoni. Vho Ramokgopa vha ri zwoṱhe zwi kwamaho lwa ṱari ha muḓagasi wa nuclear a zwi nga ḓo itwa tshiphirini. Nuclear is part of the mix, nuclear is part of the future, but it's important that as we go out and procure, the procurement process must be able to stand the test of time, and in this instance is the ability to be able to subject itself to scrutiny, and that's why we're asking NERSA that let's go back to that process, accord the public an opportunity to scrutinize, respond, and then on the basis of that you can make a determination on concurrence. Once we receive that, we'll issue the gazette and run and ensure that we procure. Muḓivhi zwa fulufulu vha ri vha khou ṱanganedza tsheo ya muvhuso ya vha vho humisela murahu tsheo ya u rwela tshiṱembe pulane dza u renga muḓagasi wa nuclear. The minister conceded today that he agrees with the grounds on which these two civil society organizations, NGOs, made their challenge. And it was on the basis of inadequate consultation and the fact that NERSA, according to the minister, should have instituted a further public participation process after having received a report from the DMRE that the suspensive conditions had been met. Khaedu ya nḓisedzo ya muḓagasi a ya tutandulwa tshoṱhe nahone mitengo ya muḓagasi I khou tou engedzea I tshiya. Vha khoro ya Johannesburg vha kati na u nanga ṋeḓorobo muswa kha dzulo ḽa ṋamusi izwi zwi khou tevhela u ḓulula mushumo habe vha vha vhe ṋeḓorobo vho Kabelo Gwamanda. Minister wa Vhulamukanyi na mveledziso ya ndayotewa Vho Thembi Simelane vha ri ho vhetshelwa thungo masheleni a milioni dza maḓana 2.5 u itela u thusa vhe vha kwamea kha tshiwo tsha Marikana ho no fhela miṅwaha ya 12 tshe tshiwo tsha Marikana tsha bvelela. Kha tshiwo itsho ho vhulawa vhashumi vha mugodini vha fuina kha khuḓano dza nga miholo vhukati ya khamphani ya migodini ya Lonmin na vhashumi vha mugodini. To date, 352 million has been disbursed in claims related to Marikana. This reflects our ongoing effort as a department to ensure that those affected receive the compensations that are due. The beneficiaries include families of the 34 mine workers who lost their lives, as well as the injured and the arrested mine workers. Each case has been assessed individually to ensure that the compensation aligns with the legal framework and the directive that were given by court. We have resolved most aspects of the Marikana matter, with the exception of the constitutional damages, which are currently under consideration by the Gauteng High Court. And we remain committed to finalizing this matter once it has been dealt with at the Gauteng High Court, that justice is indeed served
on this matter. Zwichezoraro Mamso baramshumo era bashumi wa mgodini wa Lonmin bafuraro ina be babura wanga mapolisa kha mwedzi wa Ṱhangule Marikana tsini na Rustenburg fala vunḓuni la Northwest ono fhela miṅwaha ya 12 ubva tshetsho icho tsha bvelela. President wa dzangano la AMCO Vho Joseph Mathunjwa vha khou ṱoḓa muvhuso u tshi pfulusela ḓuvha ḽa holodei ya vhashumi u bva kha ḽa u thoma ḽa Shundunthule u ya kha ḽa 16 Ṱhangule ḓuvha ḽa tshiwo tsha Marikana. Vho Mathunjwa vha ri nyimele ya vhashumi vha mgodini we still demand the 16th of August to be declared a South African Workers' Day. Amandla! These matters of economic emancipation was grandfathers, fathers, husbands, sons, brothers, uncles and cousins who were left their families with the painful memories of their cruel and horrible death. There is no worker in the platinum belt as we speak today who earn less than 14,000 per month as a basic salary. We have long surpassed 12,500. We have done it in the platinum amandla. In the gold sector where we are not a majority, struggle continues. Even though we have made a mark, when we started organizing in gold, basic salary was 4,879 rand as of 30 March 2012. As we speak today, there is no worker in the gold sector who's earning less than 12,000 since AMCO came in the gold sector. Development that you see, it's only on the eyes of the media to attract the media. It's not addressing the real issues that we have in Vonorkop. And then also Marikana renewal program, there is a selective consultation. Some members of the communities are not aware of the program that is happening. Awatu bana batu bonojerwa bukando marugana na chiwo cha ulawa vashumi ba mgodini Marikana. Matina basongoye batuchera kule riabuya husikale. Batanganedza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2 musi ritshi khou bvela phanḓa muvhulayi o wanalaho mulandu Vho Stanley Shavhane vho gwevhela dzula dzhele vhutshilo havho hoṱhe kavhili vhahwelelwa ngavho Ndondo Buthelezi Thembelani Dlamini Bekisenzo Phiyose na vhone vhaṋewa zwigwevho zwenezwo muṅwe na muṅwe wavho vhanavho vho vhulaha mufumakadzi wa Shavhane vho Mukwena Mabusela Lishavhane na khonani yavho kha zwa mabindu vho Tebogo Mphuthi nga ṅwaha wa 2020 fhaḽa vhuponi ha Makwevho ḓoroboni ya Polokwane. Ndi khou livhuwa vho Thabo Stanley Shavhane vhane vha vha muhumbulelwa tshihosi kana muhumbulelwa tshihulwane kha mulandu uyu vho wanela mulandu ri a zwiḓivha izwo zwo vha hone vhege fhelaho honeha zwa zwino vho wanela mulandu nahone vho ṋewa tshigwevho tsha u dzula dzhele vhutshilo havho hoṱhe kavhili na vha tshi khou hwesela vho mulandu vhana vhararu vhane na vhone vho pfala uri ndi vhone vhe vha humbela kana vho vha hayara uri vha yo vhulaya vhafumakadzi avho vhavhili na vhone vho wana zwigwevho zwa u tshila dzhele vhutshilo havho hoṱhe zwo dzula dzhele vhutshilo havho hoṱhe kavhili uri ri pfhe zwinzhi ngauri ho itea mini khothe na musi nga ḓuvha ḽo khunyeledza ḓuvha ḽo fhedzisela ḓuvha ḽa zwigwevho ri na vho Mashudu Malabi Jangi u bva kha NPA vunḓuni ḽa Limpopo ri khou livhuwa kuma tshifhinga tshavho vha nga ṱalutshedza uri ho itea mini ṋamusi. Ndi zwone ḓuvha ḽa ṋamusi ndi tshone tshifhinga tshe vha ro lindela khathulo ya malugana na mabulayo haya ane a kwama vhafumakadzi vhavhili Vho Lishavhane vhane vha vha munna wa muṅwe wa vhafumakadzi hanevha ndi zwone zwe khothe ya pfesesa uri ndi vhone vho ya vha hira havha vhathanga vhane vha bva KwaZulu-Natal hune vhone vhaṋe vho sumbedzisa uri hayani havho ndi Durban vho hiriwa uri vha ḓe vha yo vhulaya vhafumakadzi vha ṱanga lwendo lwo bva Gauteng u swikela vha tshi swika fhano Polokwane kha ḓuvha ḽe hoyu mufumakadzi a vha a hone hafhanoni a khou ṱoḓa dzi business dzawe kana a khou ita vhubindudzi hawe. Zwino hezwo zwi khou ri sumbedzisa uri vhatshutshisi na tshipholisa vho shuma nga maanḓa ngauri ha sa tou vha na ṱhanzi dzine dzi a zwi ḓivha dzine dza nga ṱoḓa dza amba thwi uri vha ḓivhe uri mugede wo fara tshigede kana ndi nnyi na nnyi fhedzi dzi khamera na zwiṅwe zwithu zwo ṱoḓiwa zwa cellphone zwo thusa vhukuma uri heyi tsengo i bvele khagala kana hu vhe na vhuṱanzi vhune nga bvisela khagala uri hu itea mini.
nga murahu a zwigwevho kana nga murahu musi muhaṱuli vho ḓisa zwigwevho zwavho havha vhavhulayi vho lingedza u itela zwi no pfhi ndi leave to appeal fhedzi muhaṱuli vha zwi thudzela kule ḽi fhungo vha ri mini ngani? Ndi zwone vhatshutshisi vho sumbedzisa uri na musi zwa nga to ya phanḓa ha iṅwe khothe vhuṱanzi ho ṋekedzwaho vhu a kona u ima leave appeal ye vha i ḓisa vhaimeleli vha vhoramulayo vha havha vhoṱhe i khou sumbedzisa uri vha khou ṱoḓa vhuṱanzi vhune hu tou thwi vhune ha nga sumbedzisa uri ndi vhone havha noni fhedzi ri a zwi ḓivha uri dzi cellphone dzavho na goloi yo ḓo pfukekanya u bva Gauteng u swikela fhano yo vhonala kha toll gate dza vha dzi khou tshimbila line nthihi dzi cellphone na track ya goloi ndi vhuṅwe vhuṱanzi ho khwaṱha nga maanḓa ho sumbedzisaho uri havha vhahumbulelwa ndi zwone vho ḓiwana vha fhano na nomboro yavho ya musi muṅwe wa dziṱhanzi a tshi ṋekedza vhuṱanzi uri o vhona vhanna vho no swika vhararu vha tshi ya kha goloi iḽa vha fhedza vha ṋamela goloi ye vha ḓa ngayo zwino sumbedzisa uri ndi vhathu vhana ngauri muthihi wavho o no ḓilovha. Ndi khou livhuwa tshoṱhe ndi Vho Mashudu Malabi Jangi vhane vha vha muambeli wa NPA vunḓu ḽa Limpopo vha tshi khou ṱalutshedza kana vha khou tolola zwo iteaho khothe ḓuvha ḽa ṋamusi. Vha vhutshutshisi ha lushaka NPA vha ri a vho ngo farea zwavhuḓi nga tsheo ya khothe khulwane ya Gauteng Pretoria kha zwe zwa ṋetshedza tsheo ya u tendela uri vhahwelelwa kha zwo hombokiwa masheleni ya bannga ya VBS Bodeni Msiza na Vhukavhelo Matsepe vha vhe na tsengo yavho vha songo ṱanganyiswa na vhaṅwe vhahwelelwa kha mulandu uyo wa VBS. Ava vhahumbulelwa vhavhili ndi tshipiḓa tsha vhaṅwe vhahwelelwa vhane vha khou hweswa milandu ya vhufhura na vhuaḓa zwe zwa swikisa kha u ha bannga ya VBS. Vha University ya South Africa UNISA vha khou konḓelwa u vhuyedzedza tshirunzi tshavho nga murahu ha mivhigo ya u sa tshimbidzwa zwavhuḓi ha ndangulo na u tovholana. Ṅwaha wo fhelaho Minister wa Pfunzo dza Nṱha Dokotela Vho Blade Nzimande vho vhea yunivesithi yo fhasi ha ndangulo. Yunivesithi i khou livhana hafhu na u tovholana kha avho vhane vha pfi a vha imi na ṱhoho ya yunivesithi na Vice Chancellor Vho Puleng Lekabula. Gudedzi ḽihulwane ḽa pfunzo dza nṱha u mona na shango ḽine ḽa ṱhonifhiwa nahone ḽo bveledzaho vhahali vha ṱhompheaho siani ḽa zwa pfunzo fhedzi zwa zwino gudedzi iḽi ḽi khou kundelwa u vusuludza hafhu tshirunzi tshaḽo zwi tshi tevhela u vheiwa nga fhasi ha ndaulo kha maitele a si avhuḓi hune ha vha na mavharivhari a u ṱoḓa u minula vharangaphanḓa vha yunivesithi. But that's what happens there. They will suspend you. No director was suspended. Sat at home, and the contract even ended while he was sitting there, after months and months of waiting. Professor Vho Muthata vho no shuma kha maimo a tshivhalo yunivesithini iyi lwa miṅwaha i paḓaho furaru u imiswa u shuma havho zwi tevhela mavharivhari a u tambudza lwa vhudzekani mushume wa kale wa gudedzini we konṱiraka yawe ya u shuma yo swika magumoni fhedzi vho landula mavharivhari ayo fhedzi Vho Muthata a vha ngo ladza fhungo iḽo fhedzi. University This person went to the CCMA as well, contesting, the contract and say, look, she had legitimate expectations for the contract to be renewed, but there was never any mention about that, harassment in the CCMA itself. So, and then. I don't know what the CCMA said, but what happened was that immediately, afterwards, I think about 4 or 5 weeks later, they started stories about harassment, which I couldn't understand. Vho Muthata vho ima kha uri hu na vhuṱanzi ha pulane yo dzudzanyiwaho ya u bvisa mushumoni miṅwe miraḓo ya vhashumi vhe vha vhudzisesa nga dziṅwe tsheo dza Vice Chancellor Professor Vho Puleng Lekabula. Vho Muthata vho anedza zwa uri vha muhasho wa pfunzo dza nṱha vho ita zwone nga u vhea gudedzi ḽa UNISA fhasi ha ndaulo. If people don't find anything to use against you, if they really want to get rid of you, and they don't find anything, they will then start manufacturing stories. And that's what happened with me. Nga ṅwedzi wa Fulwi na ṅwaha vha muhasho vho ṅwalela gudedzi iḽi vha tshi khou humbela muvhigo wa tsedzuluso dze dza itwa nga vha yunivesithi zwi tshe zwo ralo vha yunivesithi ya UNISA a vha ngo wanala kha uri vha bve mulomo.
bachimiswa chisi cha mubuso chosedzaho kamilayo ya dzikhetho Civil Society Electoral Reform Panel bari abakotatisana na komiti ntswa ya utsivudza mhasho nga milayo ya zakhetho chimiswa ichi chovula na musi pala Constitutional Hill doroboni ha Johannesburg chosedza khandira ntswa dzine dzangashumiswa kha khetho. That the most important thing in relation to the fact that we are wanting to imagine and work in innovative ways. Everyone It is not in opposition, it is not to counter the state panel. In fact, we would love opportunities to collaborate. But I think that it was important also to have this panel because when they are also done with their work and maybe we reach the same conclusions, we would then be able to advocate for the same things in a meaningful way and provide the pressure that is needed to push the work that they would have done. The first objective is to analyze the current electoral system in relation to the state of our democracy. Secondly, to engage with formal state processes regarding the electoral reform. I've already indicated that we don't see ourselves as competition to the panel that has already been appointed. We will be trying to complement whatever they will develop, and then we'll see whether there is a point of synergy in this process. To develop a framework or a blueprint for an alternative electoral system that will contribute towards deepening democracy and strengthening accountability. Komiti ya dziminista ya elecheza kazwa dzikhetho kana MAC yothomwa gidimbiri fumbiri nti yetolo dala makumedzwa kha ukhwinisa na ushandukisa tshumelo ya dzikhetho irehone. On the 13th we have issued the call for submissions for parties, political parties, independents, civil society and individuals to actually make submissions to us by the 30th of September. That will be our deadline as to basically what they see is right or wrong with the system. Miradi ya komiti ya MAC yotikumedzera uitatherisano na chigwada cha dzikhetho cha madzango na badzulapo kha udana mvera phanda ya khwine. Fulufhelo la vhoramabindu vha re na zwimausu kana zwiphaza miḓini tshidorobo ḽo thapiswa izwi ndi nga murahu imiswa thandela ye yavha yo itelwa maanḓafhadza vhoramabindu masheleni ayo mbekanyamaitele o ḓo fhedza o shumiswa nga nḓila isi yavhuḓi a vhuedza vha re na vhuledzani siani ḽa polotiki vhadzulapo vha khou gwa u ṋewa phindulo ya zwo bvelelaho ngeno muvhuso wa vunḓu ḽa Gauteng u tshi khou ita khuwelelo ya uri hu itwe tsedzuluso. There is a disbursement of funding that was intended for beneficiaries, and those beneficiaries are entrepreneurs in their own right. They are right here. They run spaza shops, they manufacture juices, they are tailors, with the promise that they can compete and be able to employ more people. But what is clear and evident is that that money has never made it to the beneficiaries. It is no different to what happened in Friede, when the money was set up to build some dairy farm and then ultimately the money ends up with the Guptas. What we want to know in this story is who are the Guptas in this particular incident. We're going to lodge a complaint with the Special Investigating Unit. There is a case that's underway at the moment that has been lodged by these very communities that we speak about, these very entrepreneurs. So again, active citizenry at its best. We are supporting that as Build One South Africa, and we are calling for the President to make that proclamation for this issue to be investigated. Have lodged a complaint with the public protector as well, and we're calling for the legislature to implement the report of the 6th administration that says a forensic investigation must be done between economic development in Gauteng and family tree holdings. Zwazwino ri vha mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo khwaṱha lumalo musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar and 17 rand 91 cent, bondo ndi 23 rand 7 cent, euro ndi 19 rand 67 cent, pula ndi 1 rand 33 cent. Mikobe phala JSE in Tham.
kha zwibveledzwa musuku ndi $2,482, platinum ndi $948, oil songo kunakishaho ndi $79.28 nga fagi. Matsinaha ashima fungo gumango rali madekwana abe abudubaka nne mkoloma tsira ndiri madekwana abudi